এটা হচ্ছে Redmi Note 13 Pro। আর এই ভিডিওতে আমরা এই ফোনটির BGMI টেস্ট করব। তার আগে এই ফোনটির সম্বন্ধে কিছু বলে নিই। এই ফোনটির থিকনেস থাকছে 8mm আর ফোনটির ওজন থাকছে 187 গ্রামের মতো। এই ফোনটির ডিসপ্লে ব্যবহার হচ্ছে 6.67 ইঞ্চি OLED ডিসপ্লে, 120 হার্টের রিফ্রেশ থাকছে। এই ফোনটিতে কন্টেন্ট আছে এবং গেমিং এক্সপিরিয়েন্স ভালোই হবে। আর প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে Corning Gorilla Glass Victus এর প্রোটেকশন। আর এই ফোনটিতে ট্রিপল লেয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে, যেখানে মেইন ক্যামেরা থাকছে 200 মেগাপিক্সেলের ওআইএস সাপোর্টের সাথে, 8 মেগাপিক্সেলের থাকছে আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা আর 2 মেগাপিক্সেলের থাকছে মাইক্রো লেন্স। আর ফোনটিতে 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই ফোনটি সিকিউরিটির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্টস। এই ফোনটিতে ব্যাটারি ব্যবহার করা হচ্ছে লিথিয়াম পলিমারের 5000 মিলি এম্পিয়ারের ব্যাটারি। আর এটাকে চার্জ করার জন্য সাথে 67 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার, যেখানে 100% চার্জ হতে সময় নিচ্ছে প্রায় 40 মিনিটের মতো। এরপর আমরা এই ফোনটির মেন বিষয় আসি, এই ফোনটির পারফরমেন্স, যার জন্য এই ভিডিওটি তৈরি আজকে। আউট অফ দ্য বক্স থাকছে Android 13 MI UI 14। এই ফোনটিতে চিপসেট ব্যবহার হচ্ছে Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 যেটা 4 nanometer ফেব্রিকেশন হিসেবে। এর CPU হচ্ছে Octa 2x2.40 GHz আর জিবি হচ্ছে Adreno 710। এই ফোনটি বিশেষ করে 5টি ভেরিয়েন্টের সঙ্গে পেয়ে যাবেন। ফার্স্ট ভেরিয়েন্ট হচ্ছে 8GB RAM 128GB স্টোরেজ এন্ড লাস্ট ভেরিয়েন্ট হচ্ছে 16GB RAM 512GB স্টোরেজ। তো এই ডিভাইসের মধ্যে গ্রাফিক্স কেমন থাকছে সেটা দেখে নেব। তো এখান থেকে আমরা সেটিংসে যাচ্ছি, তারপরে গ্রাফিক্স চেক করে দেখে আসি। এখানে ব্যালেন্সে আপনি লো, মিডিয়াম, হাই, আলট্রা আর এক্সট্রিমে পেয়ে যাবেন। এইচডিতেও আপনি এক্সট্রিমে গেম প্লে করতে পারবেন, কিন্তু এইচডিআরেও আপনি এক্সট্রিমে গেম প্লে করতে পারবেন। আর আলট্রা এইচডিতে আলট্রা সাপোর্ট পেয়ে যাবেন আপনি। আলট্রা এইচডিতে কোনো ধরনের এক্সট্রিম সাপোর্ট দিতে পাবেন না। তো আপাতত আপনি এই পর্যন্ত সাপোর্ট দিতে পারবেন এই ডিভাইসের মধ্যে। তো গেমিংয়ে কেমন পারফরমেন্স করবে, তো আমাদের এখানে গেম প্লে হবে স্মুথ প্লাস এক্সট্রিম। তো চলুন এবারে গেম প্লের মধ্যে যাওয়া যাক। তো ফার্স্ট গেম আমরা স্টেডিয়াম এর মধ্যে করতে চলেছি। Reloading! Expired! Cover me! Enemy down! Cover me! Expired! Reloading! Dead! Cover me! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Reloading! Expired! Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. তো টিডিএম এর মধ্যে কোনো ধরনের ল্যাগ, হিটিং, ফ্রেম ড্রপের মতো কোনো প্রবলেম দেখা দেয়নি, একদম স্মুথলি গেম প্লে চলছিল। তো এরপর আমরা লিভিক ম্যাপের মধ্যে গেম প্লে করতে চলেছি। তো গেম প্লের সঙ্গে জুড়ে থাকুন আর মজা নেই। Awesome. Watch out! Watch out! Help! कितने बंदे
ਕਰ ਜਲਦੀ ਜਨੇ Help! Watch out! ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਦਾ ਆਸ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ Watch out! Thank you. ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂ ਗਈ ਯਾਰ Watch out! ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਿਆ ਗਾਂ ਨਾ